Okay, in this video, we are going to solve one practical sum. Question number 7 on your textbook, student. Please come on page number 152. Okay, I request all of you to take textbook, take page number 152 and question number 7. Okay, student, question number 7 is a simple subsidiary book. It is a simple sales book. Okay, so first let's draw the format. Here it is. We have to prepare sales book of Prabhat Hardware Stores. Okay, and there are total 5 columns because it is a simple sales book. Okay, so let's read all the transactions one by one and let's write them down. Okay, let's start with transaction number 1, 1st June. Okay, 1st June is like this one. Sold goods of 20,000 to Neha on 3 months credit. Okay, so we are selling goods to Neha. So let's write down the date first. Date is 1st June. Name of person is Neha. Bill number is also given, student. In bill we have to write the outward invoice number. Outward means when goods goes out, it is called outward. Okay, so here we have written outward invoice number. In purchase book we used to write inward invoice number because when you buy goods, goods comes inward, inside. Clear? Okay, so in sales book goods goes out, so we have to write outward invoice number. And the amount is given, student. The amount is 20,000. There is no discount. Okay, so we can directly write 20,000. Okay, now next transaction. So next transaction is 8th of June. Okay, on 8th of June we are selling goods to Vidhi stores. Okay, so let's write down the name of party, that is Vidhi stores. Bill number is given 85 and amount of goods is 10,000, but there is 5% discount. Okay, so if you deduct discount, it will give you 9,500. Okay, and student, here the carriage is also given, means the carriage is 400. આપણે કોઈને goods વેચીએ સ્ટુડન્ટ તો carriage લાગે, બરાબર. આપણે એના કસ્ટમર સુધી goods પહોંચાડવા માટે carriage પે કરવું પડે. અહીંયા carriage બી આપ્યું છે, પણ આપણે અગાઉ વાત થઈ સ્ટુડન્ટ કે in sales book you can record only the amount of goods. Clear? Only goods related amount you can write, no other expenses. કોઈ બીજા expense હોય જેમ કે કોઈ tax હોય, કોઈ carriage હોય, બરોબર. તો આ બધું આમાં લખવાનું નથી. સેલ્સ બુકમાં ખાલી ઓનલી ગુડ્સની જ અમાઉન્ટ લખવાની છે સ્ટુડન્ટ. ક્લિયર? નથિંગ એલ્સ. Okay, now let's move towards the next transaction. ચાલો 8th ડેટનો ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરો કર્યો આપણે વિધિ સ્ટોર્સનું. એમાં આપણે કેરિયરની અમાઉન્ટ નથી લખવાની, ઓનલી ગુડ્સ અમાઉન્ટ વી કેન રાઇટ. ચલો નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ 12th ઓફ જૂન. શું આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે ને કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એમાં કોઈ પાર્ટીનું નામ આપ્યું નથી. ઓકે, એટલે એને આપણે અવોઇડ કરશું 12th જૂનના ટ્રાન્ઝેક્શનને. એવી જ રીતે નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે 15th ઓફ જૂન. સોલ્ડ મશીનરી ઓફ 10,000 ફોર 3,000 ટુ ક્રીમા. ઓકે, અહીંયા આપણે મશીન વેચીએ છીએ સ્ટુડન્ટ, તો તમને રૂલ્સ તો ઓલરેડી ખ્યાલ છે કે આપણે મશીનની એન્ટ્રી ન કરી શકીએ. Machine is a assets. We cannot record assets, student. We can record only goods. Okay, so machine we will avoid. So transaction dated 15 June we cannot record, so leave it. Now student, the next transaction we have to write, that is dated 23rd of June. Sold goods of 15,000 to Shimoli at 10% trade discount and half the amount is immediately paid by her. ઓકે સ્ટુડન્ટ, અહીંયા આપણે શિમોલીને ગુડ્સ વેચ્યું છે અને અડધા પૈસા આપી દીધા છે. ઓકે, તો સેલ્સ બુકનો રૂલ છે સ્ટુડન્ટ કે અડધા પૈસા આવી ગયા હોય તો પણ આપણે એમ જ માનવાનું કે આખો ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રેડિટ છે. અડધા પૈસા આવ્યા હોય તોય પૂરેપૂરી એન્ટ્રી કરવાની. એટલે પાર્ટીનું નામ લખી નાખીએ આપણે, શિમોલીઝ અકાઉન્ટ. બિલ નંબર ઇઝ 90.
Okay, now amount is 15,000 student, but there is 10% discount. Okay, so 15,000 minus 10% of 15,000 means 15,000 minus 1,500 will give you 13,500. Okay, good. Now student, transaction dated 28 June is a cash transaction because it is clearly written that we have received cash. Okay, so that we will avoid. So now it's 29 of June. Meet placed an order for supply of goods of 15,000. સ્ટુડન્ટ આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ઓર્ડરનો છે અને ઓર્ડર ઇઝ અ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, એટલે એની એન્ટ્રી આપણે નથી કરવાની. લીવ ઇટ, ફરગેટ ઇટ. ચલો હવે લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે 30. sold goods of 30,000 to Vraj at 10% trade discount. ઓકે, આ ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી આપણે કરવી પડશે સ્ટુડન્ટ. પહેલાં તો ડેટ 30th જૂન, પાર્ટીનું નામ વ્રજ, બિલ નંબર 95 અને અમાઉન્ટ છે 30,000, પણ એમાં 10% ડિસ્કાઉન્ટ છે એટલે 30,000માંથી 3,000 માઇનસ થશે. ઇટ વિલ ગીવ યુ 27,000. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આ ક્વેશ્ચન નંબર 7 અહીંયા પૂરો થયો. બહુ જ ઇઝી, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. બસ હવે એક ટોટલ કરી નાખો. લાસ્ટ કોલમ અમાઉન્ટ છે એનો ટોટલ કરી નાખો. યસ, દેટ ઇઝ 70,000. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આપણું કામ થઈ ગયું. આ સમ અહીંયા પૂરો થાય છે. આની જેવો સેમ ટુ સેમ સમ સ્ટુડન્ટ એક ઇલસ્ટ્રેશન છે. ઓકે, તો ઇલસ્ટ્રેશનમાં જે સેલ્સ બુકનો સમ હોય તમે ફાઇન્ડ કરીને એને હોમવર્કમાં સોલ્વ કરો. ઓકે સ્ટુડન્ટ, આની પછીના વિડીયોમાં આપણે કોલમનર સેલ્સ બુકનો સમ સોલ્વ કરશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ટેક કેર.